Hello everyone, good morning to all. In the previous lecture of transportation transportation phenomena, transport phenomena, recently we discussed the shell momentum balance and boundary conditions and the procedure for to determining the any uh, shell momentum balances. So uh, the formulation or the step by step procedure is similar for the each and every problem. So you have to first write down the momentum balance, and then after you have to write down the procedure like momentum balance. Then after identify the velocity component, then after formulate into the differential form, and then integrate it again, apply Newton's law of viscosity, and then apply shear stress or find out the velocity distribution, other parameter like average velocity, maximum velocity. Okay, and here is the boundary condition for solid liquid, liquid and gas interface. Okay, now the next formulation or the next example or the next problem is to find out the shell momentum balance and viscosity distributions in laminar flow and in the typical cases. So here it is our first one is that flow of a liquid through a falling film. अगर किसी भी फ्लो सिस्टम के अंदर क्या लिक्विड फ्लो हो रहा है, ओके, लिक्विड फ्लो हो रहा है यूजिंग अ फॉलिंग फिल्म. કોઈ ફોલિંગ ફિલ્મ છે, બરાબર, કોઈ ટિલ્ટ એંગલ પર હોય અથવા તો વર્ટિકલ હોય અથવા તો હોરિઝોન્ટલ હોય અથવા તો કોઈ બીજા એંગલ પર હોય, બરાબર, તો તેના માટે વી હેવ ટુ ડેવલપ ઓર વી હેવ ટુ ડિરાઇવ ધ શેલ મોમેન્ટમ બેલેન્સ. So let's start next theorem, that is a flow of liquid through a falling film. Let us consider that a liquid is flowing over a vertical plate through a length of L and width W as shown in figure 2.1. કોઈ liquid flat plate છે, બરાબર, flowing plate, તો તેની લેન્થ L છે અને એની વિથ W છે as per shown in figure 2.1, which is a flat plate. Okay, such cases are seen across many chemical processes such as a wetted wall of column, evaporation of liquid, gas absorption in liquid, and the surface coating. Many chemical industries ની અંદર, ઘણી બધી chemical industry અંદર આ પ્રકારની પ્રોપર્ટીઝ વેરીફાઈ થતી હોય છે, જેમ કે વેટેડ વોલ કોલમ હોય. ઓકે, then other one is evaporation of liquid હોય, બરાબર, evaporation of liquid. Then third one is gas absorption હોય, gas absorption of liquid. And third one is surface coating. So let us consider that a liquid is forming a film over a flat plate. કે જે લિક્વિડ છે એ ફ્લોવિંગ પ્લેટ પર શું થતું હોય છે, ફ્લો हो रहा है. Let us consider that a liquid is forming a film over the flat plate. Let us the density T, density here as a T, and viscosity of fluid N be constant. Here generally the density is rho and the viscosity is mu. Okay, so you can write also here is the rho and the fluid viscosity is mu, and it is a constant during the process. ओके, डेंसिटी जो भी लिक्विड का है उसे कांस्टेंट लेना है और उसकी विस्कोसिटी है उसे भी कांस्टेंट लेना है. एंड द थिकनेस ऑफ द फिल्म
of the liquid is d, and is very small compared to the length and width of the plate. जो फिल्म का थिकनेस है फ्लैट प्लेट का, वो लिक्विड फ्लोइंग हो रहा है, तो उसका जो थिकनेस है उसे कंसिडर करना है डी, और इट इज़ अ वेरी स्मॉल कंपेयर टू इट्स लेंथ एंड विथ. જેની ફ્લેટ પ્લેટ છે તેની લેન્થ અને તેની વિથ કરતાં ખૂબ જ નાની છે, બરાબર, એઝ વી શો ઇન ફિગર. So the following assumptions made in the analysis of flow over a liquid over a vertical flat plate are as under. So before the complete the theorem, we have two assumptions made for this procedure. So assumptions is that first, no end effect. The disturbance of flow of liquid at the edges are neglected, like z equal to 0 and z equal to l. मतलब कि यहाँ पे नो एंड इफेक्ट, एंड पे कोई इफेक्ट नहीं होता है. जैसे कि फ्लैट का जो एंड है एज वेल एज द लेंथ का जो एंड है और जो विथ का जो एंड है, वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है. ओके, तो ये हमें क्या करना है, सबसे पहले एसम्पशंस के तौर पे हमें उसको ले लेना है, कंसिडर करना है. देन द ડિસ્ટર્બન્સ એટલે કે જ્યારે ફ્લુઇડ ફ્લો થતું હોય છે ત્યારે તેમાં જે ડિસ્ટર્બન્સ થતું હોય, બરાબર, તો એના માટે, બરાબર, તો એના માટે શું થતું હોય છે કે લિક્વિડ અને ફ્લો જે થતું હોય એ શું છે, નેગ્લેક્ટેડ છે, બરાબર. ડિસ્ટર્બન્સ જે પણ કંઈ થાય છે એન્ડ પર એ નેગ્લેક્ટેડ છે. Liquid property like density, viscosity, etc. remain constant as per we previous discussed. Density of T and the viscosity and etc. remain constant of a fluid. Third, unidirectional flow. Other ones, in other words, liquid flow is in the z direction only. So the other parameter velocity gradient in the direction of x and y will be 0, બરાબર. Here flow is unidirectional, that means flow is only in the one directional. Okay, so unidirectional, that is only one directional, that is for this problem we consider the fluid flowing or the fluid is flowing from in the z direction, so we consider x and y velocity gradient, it should be a 0, so vx and vy 0. Fourth one is the steady state condition. All this situation is carried out in the steady state operation. Okay, steady state, that means our temperature, pressure, concentration, velocity profile, all these things are constant here. Okay, all this is in the steady state form. Fifth one is laminar flow of the fluid, of the liquid. The flow is a laminar, okay, not a turbulent. Simply the fluid का जो flow है उसे consider करना है laminar. And here d into l and differentiation of width. Okay, हमें कहाँ पे मेज़र करना है, लेंथ और विथ में मेज़र करना है फ्लोइंग, तो उसका जो वेरिएशन है इट इज़ अ वेरिएबल. तो वेरिएबल के तौर पे हम क्या कंसिडर करेंगे, वेरिएबल ऑफ एल डिफरेंशिएशन डिफरेंट ऑफ एल एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डब्ल्यू, so which is a variable. Seventh one, the flow of liquid under gravity only. फ्लो जो हो रहा है वो किसके बेसिस पे हो रहा है, नॉट एनी अदर एक्सटर्नल फोर्सेस, बट इट इज़ ओनली कंसिडरिंग यूजिंग द ग्रेविटी, बराबर. ग्रेविटी के अलावा और कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स उसके ऊपर नहीं लग रहा है, ठीक है. तो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, इट इज़ बेसिकली ऑन दी ग्रेविटी.
तो ग्रेविटी के बेस पे कैसे फ्लो होगा? इफ़ वी आर यूजिंग दिस फ्लैट प्लेट ऑन सम tilt angle, okay, like a 45 or above the 45, okay, so this means the flow of liquid is under gravity. फ्लूइड का फ्लो हो रहा है वो ग्रेविटी के अंदर हो रहा है. 8th is no conductive momentum is considered. In the 8th number, molecular momentum is considered, and the only not over here the convective momentum consider. Okay, the convective momentum is to be considered, no conductive momentum is to be considered. And fluid is Newtonian. The fluid is flowing by the Newton's law of motion. Okay, follow the fluid is flow follow the Newton's law of viscosity. It is called Newtonian fluid. So this fluid is Newtonian. Now let us consider the liquid film of thickness D. फिल्म की जो थिकनेस है D, और D show in figure 2.2. Next figure is given here. Okay, here is X, Y and Z direction, and fluid is flowing in the Z direction only. So here is the velocity profile is given here. ओके, VZ डायरेक्शन यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है. VZ direction, here is the X direction and here is the Z direction. So the velocity is that VZ. Okay, and here is VZ, and here is the X direction. This will be a thickness we will consider. Here is the X, here is velocity profile, and this one is for momentum flux for the entire profile. So the velocity is to be considered, and the Z momentum considered will be as follow. The momentum flux xz and xzz and xyz equal to 0, बराबर, as per we previously discussed. So velocity is vz only, velocity in the z direction only. So xz and xzz, xyz equal to 0. Okay, fluid is flowing in the x directional, એટલે કે મોમેન્ટમ ફ્લક્સની જે ડાયરેક્શન છે એ એક્સ જેડ હશે, બરાબર, પરંતુ એ એક્સ જેડની અંદર કઈ રીતે થશે? જે એક્સ ઝેડ એક્સ અને જે વેલ્યુ છે બાકીની ઝેડ ઝેડ અને વાય ઝેડ, તેને શું લેવામાં આવે છે? 0, બરાબર, જે આપણે મોમેન્ટમ બેલેન્સ અને કન્વેક્ટિવ બેલેન્સની અંદર આપણે જોયું હતું. Let us consider a cell of liquid at a distance x. Let us consider a shell of a liquid at a distance x of thickness delta x. Applying a momentum balance and shell we obtain. હવે અહીંયા શું કરવાનું છે? x ડિસ્ટન્સ પર આપણે એક સેલ કન્સિડર કરવાની છે, બરાબર. જે પ્રીવિયસ એક્ઝામ્પલની અંદર આપણે જોયું હતું જે સેલ મોમેન્ટમ બેલેન્સનું, તો તેની અંદર આપણે શું કરતા હતા કે જે ડિસ્ટન્સ આપેલું હોય અથવા તો જે પ્રોફાઇલ આપેલી હોય લેન્થ અને વિથની, તો તેના પરથી આપણે શું કન્સિડર કરીએ છીએ? આપણે એક અમુક ડિસ્ટન્સ પર આપણે થિકનેસ કન્સિડર કરીએ છીએ, એટલે કે એક સેલ કન્સિડર કરીએ છીએ જેની લેન્થ અથવા તો ડિસ્ટન્સ જેની થિકનેસ આપેલી છે ડેલ્ટા એક્સ. એટ ધેટ પોઈન્ટ વી હેવ ટુ અપ્લાઇંગ મોમેન્ટમ બેલેન્સ. ઓકે, ત્યાં પોઈન્ટ પર આપણે શું કરવાનું છે? માત્ર ને માત્ર મોમેન્ટમ બેલેન્સ એપ્લિકેશન જે ઇક્વેશન છે તેને અપ્લાય કરવાનું છે. સો શું થશે? રેટ ઓફ મોલેક્યુલર મોમેન્ટમ ઇન અક્રોસ ધ એક્સ સરફેસ
બરાબર. રેટ ઓફ મોમેન્ટમ ઇન, બરાબર, સૌથી પહેલાં ક્યાં થશે? અહીંયા ફિગર પર દર્શાવ્યા પ્રમાણે જે મોમેન્ટમ છે એ શું થશે? અહીંયા ઇન થશે અને અહીંયાથી આઉટ થશે, બરાબર. સો રેટ ઓફ મોમેન્ટમ ઇન અક્રોસ ધ સરફેસ એક્સ માઇનસ રેટ ઓફ મોમેન્ટમ આઉટ અક્રોસ ધ સરફેસ ઓફ એક્સ પ્લસ ડેલ્ટા એક્સ. રાઇટ હેન્ડ સાઈડ કેટલું થઈ જશે? આટલું ડિસ્ટન્સ એક્સ અને બાકીનું ડિસ્ટન્સ શું થશે? એક્સ પ્લસ ડેલ્ટા એક્સ. ઓકે. પ્લસ ગ્રેવિટી, એડિશનલ ફોર્સ એક્ટિંગ ઓન અ બોડી, તો કયા લાગશે? ગ્રેવિટી ઇન ધ ડાયરેક્શન ઓફ ઝેડ. So plus gravity force acting on the fluid in the z direction equal to total equation equal to 0 and give the equation number 2.1. Okay.